So here we are. The retreat went by quite quickly, huh? This is our last session. Ya, tanpa disadari retretnya sudah sampai di penghujung. Yeah, so I hope you benefited from it. And when you go home, a few tips. You're in a habit now of meditating in the morning and the evening. So continue that habit when you go home. Semoga retret ini sudah bermanfaat untuk kita semua. Saya akan memberikan petunjuk untuk kita, untuk kalian. Karena di sini kita sudah membentuk kebiasaan untuk bermeditasi setiap pagi dan setiap malam. Mari teruskan kebiasaan itu pada saat kita kembali pulang ke rumah. Okay. And keep a little time each day if you're not, to do a little Dharma reading. Okay. So choose a book that is at your level. Don't go one of the way things that are very high. And read a little bit and then think about it. So the way really to study the Dharma is like that. Read a little bit, think about it. Read a little bit more, think about it. So it's not gobbling it up and reading books as fast as you can, because it won't go in if you do that. Ya, jadi selain itu juga coba untuk luangkan waktu untuk membaca buku Dharma. Dan pada saat kita membaca buku Dharma, usahakan pilih yang sesuai dengan level pemahaman kita. Jadi jangan cari buku yang terlalu dalam gitu ya, yang kita sulit untuk memahami. Dan selain itu, pada saat kita membaca buku Dharma tersebut, cara untuk membacanya itu jangan langsung dikebut sekaligus, langsung dibaca cepet-cepetan gitu ya, nggak ada targetnya. Jadi usahakan pada saat membaca itu, baca sedikit, lalu coba untuk renungkan. Kemudian baca sedikit lagi, renungkan lagi. Itu cara kita untuk bisa memahami semaksimal mungkin. The people in this row, I can't see you. Move your Yang nggak cushions. kelihatan, Yeah. tolong geser. I'm sorry you can't fall asleep behind somebody else. You have to fall asleep in pure view, Okay, so, and be very aware of the mind that says, oh, I'm too tired tonight. I'll do it, I'll read, I'll meditate tomorrow morning. Ya. Beware of that mind. Ya. Kita harus waspada dengan pola pikir. Kadang-kadang kita berpikir, oh malam ini saya terlalu capek, saya baca buku Dharma atau meditasinya besok saja. Berwaspadalah dengan cara-cara berpikir seperti ini. Yeah. So even if you can't do a long session, do something, especially in the morning and the evening to start the day off and to finish the day. Ya. Jadi secapek apapun, usahakan untuk luangkan waktu meskipun itu cuma sedikit saja. Lakukan pagi hari dan malam hari. Kenapa? Karena di pagi hari itu karena kita mengawali hari, di malam hari karena kita menutup hari. And review the teachings that you heard this weekend. They're fresh in your mind. And so if you go over them again and contemplate them again, it will make a stronger imprint on your mind. Ya, mumpung masih segar ingatannya di kepala kita, di benak kita, ajaran-ajaran yang kita pelajari di weekend ini, selama retret ini, coba untuk kita ulangi, supaya semakin melekat di benak kita. Okay, I haven't read these yet. Okay, so today we will do our best to finish the last two types of ethical conduct. The ethical conduct of creating virtue and the ethical conduct of attending to the needs of sentient beings or benefiting sentient beings. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk semaksimal mungkin mempelajari mengenai sisa dua ya, moralitas atau sila, yang mana yang pertama adalah membuat perbuatan baik, yang kedua adalah membawa manfaat untuk semua makhluk hidup. Okay, so we'll start out like we usually do with the visualization of Seperti the biasa. mirror field. Yeah, and so it's so nice to start out like that, especially in the morning. It's like
oh, they're my best friends, the Buddhas, the Bodhisattvas. Ya, seperti biasa kita mulai dulu dengan visualisasi, dan ini adalah sebuah kebiasaan yang baik di pagi hari kita lakukan visualisasi ini karena seakan-akan di pagi hari kita berjumpa dengan sahabat-sahabat baik kita, yaitu Buddha dan para bodhisattva. Yeah. So don't think of the Buddha as a statue, yeah, made of, bronze or whatever, who just sits there. Think of the Buddha as a living being, and you're creating a relationship with the Buddha. Ya, jadi kita jangan menganggap Buddha sebagai hanya patung yang terbuat dari metal atau terbuat dari perunggu, tapi kita harus menganggap Buddha ini sebagai sosok, sebagai makhluk hidup yang kita dapat berinteraksi dengannya, kita bisa bersahabat dengannya. Yeah. So the Buddha really is your best friend because the Buddha in all situations is looking out for your welfare and for what is best for you in the long term. Ya, karena sesungguhnya memang Guru Buddha itu adalah sahabat kita, karena beliau selalu memperhatikan dan selalu ingin yang terbaik, kemakmuran kita, dan selalu ingin kita untuk menjadi lebih baik. Well, you may not always like the advice the Buddha gives because you get angry and the Buddha says, really? Do you want to continue to get angry? You may, do something else non-virtuous, and the Buddha says, check up. See, if you really want to create that negative karma or not. And you feel, but if you really have this idea, that the Buddha is looking out for your welfare, yeah, and whatever advice you get is really for your benefit, then practice becomes so much easier. Ya, karena sebenarnya mungkin kadang-kadang kita tidak terlalu, mungkin ada hal-hal yang kita tidak setuju dengan nasihat Buddha. Misalnya, contohnya adalah pada saat kita sedang marah gitu ya, kita membayangkan mungkin Buddha akan bilang, yakin nih mau marah gitu, atau mungkin kita melanggar sila gitu ya. Mungkin Buddha, seakan-akan Buddha itu kayak memperhatikan kita dan bilang, yakin kamu mau melanggar sila gitu. Nah, sebenarnya tapi kita harus membayangkan ini bahwa sesungguhnya Buddha itu sendiri menjaga, memperhatikan, ingin yang terbaik untuk kita agar kita dapat terus selalu berkembang. So when the Buddha gives us advice that we go, like, it's better if you don't drink. Yeah. And you're going, Buddha, can you take that back and give it to me? Say it in another decade or two. Remember that what the advice that you hear in the Dharma teachings, this advice from the Buddha, is it's not a rule. It's not, thou shalt not do this. It's the Buddha's giving advice based on his own ability to know what actions bring what kind of results. But we have the choice to whether to follow it or not. So we need to think about the advice. And when we see the reason behind the advice, then it becomes much easier to follow it. So don't look at precepts or any of the advice as something from outside being imposed on you. The Buddha's just giving it, and we process it and, accept what we are ready to accept at that time. Ya, jadi pandangan yang benar pada saat kita melihat sila atau ajaran-ajaran Buddha adalah kita seharusnya tidak melihatnya sebagai aturan. Jadi Buddha sendiri tidak pernah bilang, kamu dilarang ini, atau ada konsekuensinya gitu ya. Sebenarnya semua itu adalah ajaran-ajaran yang
pada saat diajarkan, Buddha sendiri memberitahu kita bahwa ini seharusnya tidak dilakukan karena ada sebabnya dan kemudian ada akibatnya. Jadi cara yang terbaik untuk menerapkan sila itu adalah seperti itu. Kita mencoba untuk memahami pemahaman dari sila itu, sebab dan akibatnya, dan kemudian kita juga berusaha untuk mempraktekannya kita sebisa mungkin sesuai kemampuan kita. Okay? Okay, so let's do the visualization. Mari kita lakukan visualisasi. And remember, not only the holy beings in front, but we're surrounded by all the sentient beings and and the people that we have problems with, that we don't get along with, are in front of us, between us and the Buddha. So we can't just look at the Buddha and neglect those people. We have to find a way to make our mind harmonious so that we can get along with them and care about them. Ya, jadi visualisasikan sosok Buddha dan Bodhisattva di hadapan kita. Tidak hanya itu, di belakang kita juga ada semua makhluk hidup di sekitar kita. Lalu jangan lupa juga orang-orang yang kita mungkin tidak selaras dengan mereka, kita tidak suka dengan mereka. Tetap ada mereka di depan kita. Tujuannya adalah supaya kita mengamati pikiran kita dan tidak melupakan mereka agar kita bisa tetap harmonis dengan siapapun. Now recite the refuge prayer. Mari kita lafalkan syair perlindungan. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Melalui kebajikan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kebudaan dan memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Melalui kebajikan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kebudaan demi memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Melalui kebajikan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kebudaan demi memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup memperoleh kebahagiaan dan sumber kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan dan sumber penderitaan. Semoga semua makhluk hidup tidak terpisahkan dari kebahagiaan tanpa kesedihan. Semoga semua makhluk hidup berada dalam kesetaraan batin, bebas dari bias, kemalakatan, dan kemarahan. Go into your silent meditation. Kita bermeditasi hening. And let's generate our motivation. Mari kita kembangkan motivasi kita. And become aware that wherever we are, we're surrounded by living beings. Kita menyadari bahwa kemanapun kita pergi, kita selalu dikelilingi oleh makhluk hidup lain. Even you go to the highest mountaintop, there's still living beings around you. Bahkan jika kita pergi ke puncak gunung, ada makhluk hidup di sekitar kita. And we depend on all these living beings for everything we have and everything we know. Dan kita bergantung pada semua makhluk hidup ini untuk semua yang kita miliki dan semua yang kita ketahui. It would be impossible to stay alive all by ourselves. We couldn't take care of ourselves without the help of others. Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup sendirian tanpa adanya makhluk-makhluk lain atau tanpa bantuannya mereka. So since we're so directly and closely related to living beings, it only makes sense that we care for them
and look out for their welfare because they help us so much. Karena kita begitu bergantung dengan semua makhluk-makhluk hidup lain, maka wajar jika kita harus menjaga mereka dan memastikan bahwa mereka memastikan memberikan kebaikan untuk mereka semua karena mereka telah membantu kita begitu banyak. And so, in our Dharma practice, we want to have the motivation to attain the highest awakening, because that will give us the wisdom, compassion, and power to be of the greatest benefit to other living beings. Oleh karena itu, kita mempraktekkan Dharma dengan bersungguh-sungguh agar kita dapat mencapai kebudayaan. Karena begitu kita dapat mencapai kebudayaan ini, maka kita akan memiliki kebijaksanaan, cinta kasih, dan juga kekuatan untuk dapat menolong makhluk-makhluk lain dengan mudah. So even though Buddhahood, full awakening, is a long way off, just by always setting our intention to go in that direction and attain full awakening is putting a powerful imprint in our mind that is directing our life and our future lives in a really wonderful direction. Jadi, meskipun sebenarnya perjalanan menuju kebudayaan adalah perjalanan yang sangat panjang dan sulit, namun dengan kita memiliki motivasi untuk mencapai kebudayaan ini setiap hari terus-menerus, ini akan melekat di benak kita dan membantu kita untuk mendorong kita ke arah yang benar untuk mencapai kebudayaan, baik di kehidupan yang sekarang maupun di kehidupan berikutnya. Okay, so generate that bodhicitta motivation. Jadi mari kita kembangkan motivasi bodhicitta ini. Okay, will you translate that one Sure. for me? Oke, untuk pertanyaan ini saya terjemahkan ya. Pertanyaannya adalah, saya pernah menerima pil Dharma dari Tibet dan Bhutan. Apakah pil itu bisa untuk mengobati penyakit? Apakah mantra Baisaja Guru akan membantu orang yang sedang sakit? So the question is, I had received a Dharma pill from Tibet and Bhutan. Does the pill help cure illnesses? And what about the Baisaja Guru mantra? Does it also help cure people who are ill? So there's many kind of pills. The lamas make some pills, and you also have a whole system of Tibetan medicine, just like you have Chinese medicine. So I don't know what kind of pill it is. Yeah. There's probably no harm in taking it. When you take those kind of pills, you can say the medicine Buddha mantra, or you can say Om Mani Padme Hum. Yeah, the idea is to put your mind in virtue. Ya, jadi ada banyak tipe pil ya. Saya sendiri terus terang tidak tahu orang ini waktu menanyakan ini yang dimaksud pil yang seperti apa. Sebenarnya dari tradisi Tibet pun juga ada pil yang sifatnya obat-obatan. Seperti juga halnya seperti dari tradisi Chinese juga ada ya pil-pil yang sifatnya obat-obatan itu. Jadi pastinya nggak ada salahnya untuk meminum pil itu, dan yang bisa dilakukan adalah sambil minum pil itu kemudian bisa sambil chanting Om Mani Padme Hum agar dapat memberikan khasiatnya. Yeah. But remember that illness comes because of previously created negative karma. So doing purification will often prevent illness or lessen the force of the illness. Ya, kita harus mengingat bahwa pada saat kita sakit itu adalah buah dari karma buruk kita. Jadi ada baiknya kita melakukan proses purifikasi itu agar dapat meringankan karma buruk kita. And yes, reciting the medicine Buddha mantra
can help to recover. Doing the whole medicine Buddha practice is even better because you take refuge, generate bodhicitta, do the four immeasurables. There's some purification and accumulation of merit, a visualization of the medicine Buddha, and recitation of the mantra. So there's a whole practice that you can do that is much more effective than just reciting the mantra, although the mantra surely is very helpful. Ya, jadi ada manfaat yang didapatkan pada saat kita membacakan mantra medisin Buddha atau Buddha obat ya. Namun lebih dari itu sebenarnya yang lebih penting lagi adalah jika kita dapat menerapkan praktek satu paket gitu ya. Jadi pada saat kita berlindung kepada medisin Buddha, kemudian kita tidak hanya membacakan mantranya saja, tapi kita juga mengembangkan bodhicitta, memahami apa yang diajarkan supaya semuanya itu kemudian bisa membantu kita untuk mengembangkan bodhicitta kita. Yeah. But we shouldn't, it's okay to do the practice just for your own benefit, but it's better, much better, to really think of all living beings who are sick, who are injured, and do the practice for the recovery to good health of all of those beings who are sick. Ya, memang pada saat kita menerapkan praktik ini, memang tidak ada salahnya saat kita memikirkan kebaikannya untuk diri kita sendiri. Tapi juga jangan lupa untuk memikirkan makhluk-makhluk lain. Jadi pada saat kita melakukan praktik ini, jangan lupa untuk kita kembangkan bahwa kita sebenarnya juga berusaha untuk membantu makhluk-makhluk lain, terutama yang sedang sakit. Yeah. So you'll find in all the practices, there's the motivation to do things for the benefit of all beings. There's visualizations where we send out light and heal other, all living beings. So this is all very important for changing our attitude from the self-centered mind that always thinks me, I, my, and mine, to really thinking of all the living beings in the world that we're dependent on and that have cared for us. Ya, jadi pada saat kita menerapkan praktek ini, ada dua hal, yaitu pertama adalah motivasi, yang kedua adalah visualisasi, di mana di kedua-duanya, motivasi dan visualisasi ini, kita membayangkan bahwa kita ini sebenarnya sedang menyebarkan kebaikan ini kepada makhluk lain. Jadi tidak hanya terpusat pada diri sendiri saja. Dan ini jadi membantu kita untuk dapat mempraktekkan kebaikan yang kita sebarkan untuk seluruh makhluk di alam semesta. Yeah. So if you do this, as a main practice, then automatically after some time, when you think of your own welfare, you are also thinking of the welfare of all beings. And that's really good when we can do that, instead of just, I want what I want when I want it, give it to me. Jadi saat kita menerapkan praktis ini, jika kita menerapkan praktik ini dengan sungguh-sungguh, maka lama-kelamaan secara otomatis, secara naluri kita juga tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga secara alami kita langsung bisa memikirkan makhluk-makhluk lain. Dan ini sangat bagus sekali untuk kita, karena pada akhirnya kita jadi tidak terperangkap di keakuan, jadi sedikit-sedikit kayak, aku maunya ini, dan harus dapetin apa yang aku mau. Kita juga memikirkan orang lain. Okay. This one's really sweet. I see your life and the other monastic sangha live happily. Smile sincerely. Is there really no problem in your life and in the life of other monastic sangha? How do you handle problems? What do you see the problem is?
yes, all you do is change clothes, cut your hair, and no problems. If it were that easy, after class, we'd line you up and shave your heads, you know? Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah menanyakan, dia bilang, saya melihat Venerable, semua Venerable kelihatannya happy banget gitu ya, selalu tersenyum. Apa benar kalau sudah join bergabung dengan biara gitu ya, ditahbiskan menjadi biksu atau biksuni, kemudian sudah tidak ada lagi masalah. Terus jawaban beliau adalah, ya kalau semudah itu, dengan mudah sekarang juga habis retret ini, saya cukur nih kalian semua dan kayak saya berikan jubah. Sebenarnya nggak begitu gitu loh. Bukan berarti di kehidupan di biara itu nggak ada masalah. Uh, so, as if you really practice the Buddha's teaching, your mind becomes happier because you are changing the way that you're looking at situations. So instead of looking at things from this periscope, very narrow view of me, I, my, mine, and putting everything in terms of how it affects me, because I'm the center of the universe, you start to break that down and open your eyes, and see all the kindness you've received in this life and the kindness of other living beings. Ya, jadi sebenarnya yang berubah itu adalah pada saat kita mempraktikkan ajaran agama Buddha, yang berubah itu adalah cara pandang kita. Yang tadinya kita hanya melihat melalui sebuah lubang kecil, dan semuanya yang kita lihat adalah aku, apa yang aku inginkan, kemauan aku. Tapi kemudian saat kita belajar dan mempraktikkan ajaran agama Buddha, kemudian semua itu lenyap, dan kita bisa melihat orang lain, dan kita bisa memikirkan kebaikan, kesejahteraan orang lain. Yeah. So, of course, there's still problems because we have afflictions. And as long as we have afflictions, we have a very judgmental mind. And our judgmental mind, criticizes other people and gets disappointed in them and has unrealistic expectations of them. And so the root we really see of our problems is our own ignorant attitude. Ya, jadi tentunya pasti masih akan ada masalah. Semuanya itu berakar dari dari kita sendiri, cara kita menghakimi orang lain, cara kita melihat orang lain. Jadi pada saat kita memiliki itu, kemudian kita pasti selalu akan jadi punya masalah dengan orang lain karena masih ada keakuan itu. Okay. And so there's disagreements. Yeah, Venerable Kuncho commented one time that that Venerable Damcho and I sometimes sound like an old married couple, the way we talk to each other. Well, did you do that? And why didn't you do this? I told you to do that. Ya, tentunya selalu masih ada masalah. Pernah Venerable Konco pernah berkomentar bahwa Venerable Damcho dan Venerable Chodron seakan-akan seperti pasangan menikah yang sudah tua gitu ya. Selalu saling kayak ribut terus gitu. Ada aja yang diributin. Yeah. I thought the session yesterday afternoon was starting at 4:30. How come you're telling me at 5 minutes to 5 to get ready? Well, how come you're not ready? You should be ready anytime I tell you to go. Iya, contohnya kejadian kemarin gitu, Venerable Chodron bilang, kan bukannya kamu bilangnya jam 5, kenapa tiba-tiba ternyata jadi 4:30 gitu. Terus kemudian Venerable Damcho bilang, ya harusnya kamu udah siap-siap duluan dong, gitu ya. Yeah. So, but if you're practicing, when these things happen, you realize, oh,
this frustration, this annoyance is coming from my mind. You know, I have a little slogan. It's sentient beings do what sentient beings do. In other words, they are not going to fulfill all my expectations. They're not going to do whatever I want. So I should just, stop having such unrealistic expectations. Ya, banyak dari masalah ini timbul dari ekspektasi kita yang tidak realistis. Jadi saya sendiri memiliki slogan yang artinya kira-kira namanya juga manusia, pasti akan melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh manusia biasa gitu. Jadi dengan demikian aku jadi memiliki ekspektasi yang lebih realistis, tidak berharap terlalu banyak dari manusia lain. Okay. So, yes, there's definitely problems. And the Vinaya, the monastic discipline, is very helpful in helping us have ways to solve those problems. And then in the Tibetan tradition, there's a type of teaching called mind training. And those teachings are very, very effective for dealing with regular life where problems happen and disagreements happen and your mind gets out of control. Ya, jadi tentunya masalah masih terus terjadi di kehidupan biara. Tapi ada banyak dukungan ya. Contohnya adalah winaya atau aturan yang harus dituruti oleh para biksu dan biksuni. Itu sangat membantu mereka dalam mengatasi masalah. Selain itu juga dalam tradisi Tibet ada pembelajaran yang namanya mind training atau pelatihan pikiran yang bisa membantu, sangat efektif untuk membantu mereka mengatasi masalah. Yeah. And for those of you who are interested in it, I've given hiccups again. Teachings on mind training texts, and the series of Dharma talks are all on thubtenchodron.org. I think there's a whole category called mind training or thought training. Yeah. Ya, ya. Bagi yang tertarik, silakan kunjungi websitenya ya, thubtenchodron.com, right? Ya, No, .org. .org. Yeah. Ya, oke, thubtenchodron.org, org, ya. Di mana di sana banyak sekali naskah-naskah pembelajaran mengenai mind training atau thought training ini untuk pelatihan pikiran kita. Bisa ditemukan di sana. Okay. And she's the one who's the main worker on the website. So if there's any problems, blame her. And whatever is good, you can compliment. Jadi Venerable Namcho yang bertugas bertanggung jawab atas websitenya. Kalau ada masalah, boleh mengeluh ke dia. Tapi kalau bagus, boleh memuji dia. Beliau. Okay. Let's see where we are. Okay, here we are. So the ethical conduct of gathering virtue. Okay, so refraining from doing any of the 10 non-virtues itself is a virtuous action. Ya, jadi kita kembali ke pembelajaran yang mengenai moralitas itu. Pada saat kita menghindari tindakan-tindakan yang buruk, itu sendiri sudah bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Okay. So this is one of the benefits that come from taking the precepts, whether it's the 5 lay precepts that you people would take or monastic precepts. Ya, ini adalah manfaat dari mengambil dan menerapkan sila. Baik itu Pancasila yang biasa kita lakukan sebagai umat sehari-hari ataupun sila-sila yang diambil dan diterapkan oleh para biarawan dan biarawati. Because every moment that you are not breaking that precept, in other words, every moment you are keeping that precept, you are creating virtue. So there may be many people sitting in the room. Hopefully none of us are killing right now,
Yeah, I'm thinking of the bugs. Oh, But the people who have taken the precept not to kill, every single moment of just sitting here, listening to teachings or whatever, they're accumulating the virtue of abandoning killing. Whereas people who have not taken the precept don't have that automatic accumulation of virtue. oke. Jadi contohnya adalah di ruangan ini kita semua telah mengambil sila gitu ya. Dan pada saat kita duduk di sini, kita tidak menerapkan, kita tidak melanggar sila tersebut gitu. Semoga kita nggak ada yang membunuh ya. Maksudnya Venerable tadi serangga gitu, tidak membunuh makhluk hidup gitu. Itu otomatis kita sudah menciptakan kebaikan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang belum mengambil sila, pada saat mereka tidak membunuh pun tidak ada kebaikan yang diciptakan. Jadi ada bedanya. Okay. Then also doing the opposite of those 10, the 10 non-virtues, is virtuous. In other words, protecting sentient beings, the opposite of killing, is virtuous. Protecting other people's property is virtuous. Using sexuality wisely and kindly is virtuous. Telling the truth is virtuous. So the opposite, every time you act opposite to the 10, those actions are virtuous. Ya, begitu juga kita juga dapat menciptakan kebaikan dengan melakukan tindakan yang berlawanan dengan 10 yang tidak baik tersebut. Misalnya adalah kebalikan dari sila membunuh gitu ya, dilarang membunuh, yang kita lakukan apa? Perlindungan, melindungi nyawa makhluk hidup lain. Kebalikan dari mencuri, apa yang kita lakukan? Melindungi benda-benda milik orang lain gitu ya, dan seterusnya. Okay. There's also a practice of taking 8 precepts for one day. And that's also very, very good to do. Ada juga praktek atas sila atau 8 sila yang biasanya diterapkan oleh umat-umat, dan ini juga sangat baik. Yeah, it's only one day. Ya, biasanya ini cuma dilakukan selama 1 hari. So when you do the 8, the third precept isn't just avoiding unwise and unkind sexuality, it's being celibate for that one day. Ya, jadi untuk sila yang 3, yaitu itu kan aturannya adalah kan untuk tidak berbuat asusila gitu ya. Khusus untuk menerapkan atas sila di 1 hari ini, sila nomor 3 ini juga termasuk tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Jadi ada bedanya ya, bahkan dengan pasangan pun juga tidak melakukannya di selama hari itu. And then the other 3, you have the regular 5 precepts, plus not singing, dancing, playing music, or watching entertainment. Ya, jadi terlepas dari 5 yang tadi itu, juga ada aturan lagi, yaitu untuk tidak menyanyi, tidak berdansa, dan juga tidak mencari hiburan. Okay. Not sitting on high and expensive beds and seats, Dan and not using perfumes and ornaments. ya, dan juga tidak tidur atau duduk di kursi atau ranjang yang mewah, yang mahal, dan juga tidak menggunakan parfum. And then eating only before lunch, before midday, so you have breakfast and lunch, or some people do it just having lunch and then not eating in the afternoon. Ya, dan ada lagi aturannya, boleh makan di pagi hari dan siang hari, tapi sesudah itu tidak makan lagi, tapi beberapa orang mempraktekannya dengan hanya makan siang saja. So you usually take these precepts from somebody who has them, usually from a monastic, and after you've taken them from somebody for one day, then on the future times,
you can take them yourself in front of a Buddha statue. Ya, jadi mengambil sila ini bisa dilakukan di wihara oleh biksu atau biksuni, tapi setelahnya kemudian kita juga bisa melakukannya dengan melakukannya di hadapan Buddha. Yeah. So if our retreat were longer, we could do that for one day. So next time. Ya. Lain kali kalau retretnya bisa lebih panjang, kita bisa coba ya mempraktekannya selama 1 hari. Okay. Then also it's really important not to destroy the good karma that we've already created. Dan juga sangat penting sekali untuk kita tidak menghancurkan karma-karma baik yang sudah kita lakukan. Okay. So one way that we destroy or inhibit our good karma from ripening is by getting angry. Salah satu hal yang bisa membuat karma kita menjadi rusak atau mencegahnya untuk bisa matang adalah kemarahan. Yeah. And you can almost feel it in your body about how anger destroys goodness. Ya, bahkan kita bisa merasakannya secara fisik ya, gimana kemarahan itu bisa menghancurkan kebaikan. Because when you're angry, your body is tense. You know, it's not relaxed, it's not calm, it's tense and ready to, do something aggressive. So you can feel how that kind of energy would inhibit not only creating virtue, but it would inhibit the ripening of previously created virtue. Ya, jadi kita bisa merasakan ya pada saat kita penuh dengan kemarahan, badan kita terasa tegang gitu ya, tidak santai sama sekali, tidak tenang sama sekali. Jadi kebayang kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang agresif dan buruk. Jadi bisa dibayangkan bahwa karena kemarahan ini, kemudian tidak hanya kita bisa didorong untuk melakukan tindakan yang buruk, tapi juga mencegah kita untuk melakukan tindakan yang baik. Okay. Then wrong views also destroys virtue. And again, you can see how that works, because if we hold a very extreme wrong view, such as there's no such thing as karma and its effects, or enlightenment is impossible, so don't even try, or we human beings are biologically wired to be aggressive, so there's no way to decrease our anger. If we hold those kind of wrong views, we can see too how it would destroy virtue we created, because those kind of thoughts are the opposite of the virtuous ones. Ya, jadi salah satu hal lain yang bisa merusak tindakan baik yang telah kita ciptakan itu adalah pandangan yang salah. Contoh dari pandangan salah ini adalah beberapa, misalnya tidak percaya akan hukum karma, kemudian tidak percaya bahwa ada pencerahan seperti kebudaan, kemudian juga berpikir bahwa kita kan manusia, nggak wajar dong kalau kita ini agresif. Jadi bisa dibayangkan dari semua pikiran-pikiran yang buruk dan salah ini berlawanan dengan semua yang diajarkan Buddha pada saat kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi pikiran pandangan yang salah ini bisa membatalkan semua tindakan baik yang telah kita lakukan. Okay. So this is also why it's very important to check out the qualities of Dharma teachers before we actually take them as our personal teachers. Ini juga salah satu alasan kenapa penting sekali untuk kita sangat mengamati dengan seksama kualitas dari seorang guru Dharma sebelum kita benar-benar komitmen dengan si guru Dharma tersebut. Because sometimes there are people who pretend to know the Dharma really well, but they're actually teaching something that they made up themselves, or something that they heard from somebody else who doesn't know what they're talking about. And
So we want to make sure that we don't learn those kind of things from that kind of person. Ya, karena kadang-kadang ada saja ya guru-guru yang merasa berseakan-akan mereka ini punya pengetahuan yang baik sekali, padahal tapi sebenarnya yang diajarkan itu banyak yang dia karang-karang sendiri atau mungkin dia dapat dari orang-orang lain atau sumber-sumber lain, jadi tidak sesuai dengan dharma gitu. Jadi berhati-hatilah dengan guru-guru yang seperti ini. So some warning signs are any teacher who says, if you give all your money to me, yeah, you will, here, let's have a nice big size Dana vest. Yeah, that's actually too small for these gurus. If you give nice big donations, yeah, then you will become a special student of mine and receive special blessings. Stay away from those people. Ya. Salah satu contoh adalah jika seorang guru sudah langsung bilang dari awal gitu ya, kamu kasih uang yang banyak, nantinya aku akan memberikan kamu perlakuan istimewa, ajaran istimewa, berhati-hatilah, langsung diburu-buru tinggalkan guru seperti itu. Yeah. Anybody who says, things like that, follow me and you will attain the highest awakening in 2 months. If you give bigger donation, 1 month. Highway Express. Ya, atau misalnya guru itu kemudian bilang gitu ya, aku bisa membuat kamu tercerahkan selama 2 bulan. Atau tapi kalau kamu berdana uang yang besar, yang banyak, aku bikin jadi 1 bulan, kamu pasti tercerahkan. Yeah. And then women especially, be very careful of teachers who say, well, just come to my room this evening and we'll have a Dharma talk. And, if you have sex with me, you get a really super duper blessing that will make you into a dakini where you get enlightened really quickly. No. Yeah, somebody says that kind of stuff to you, forget it. Okay, it's not true. And, that you don't want to get involved in that kind of nonsense. Ya, terutama sekali untuk para wanita harus ekstra hati-hati jika gurunya sudah mulai bilang, ayo kamu ke ruangan aku, nanti aku ajarkan ajaran Dharma yang spesial, aku nanti bisa bikin kamu menjadi dakini atau sosok yang tercerahkan gitu ya, menurut tradisi Tibet gitu. Berhati-hatilah, nggak ada yang namanya seperti itu. Okay, now the ethical conduct of benefiting sentient beings. Lalu kita masuk ke moralitas, di mana melakukan tindakan-tindakan yang memberi manfaat bagi makhluk-makhluk lain. Okay, so benefiting sentient beings does not mean that we fix all their problems for them. Ya, jadi memberikan manfaat bagi makhluk lain bukan berarti kita menyelesaikan semua masalah mereka untuk mereka. Because that's impossible. Karena itu nggak mungkin dilakukan. Okay. And even people ask us for advice, and we give them advice how to solve their problems. Don't expect them to follow your advice. It sounds contradictory, but this is just realizing that sentient beings have different capacities. And some people, when they hear things that they don't like, they completely block it out instead of following the advice. Ya, jadi bahkan contohnya di kehidupan kami sendiri, pada saat kami memberikan nasihat kepada orang-orang, kami tidak mengharapkan orang-orang ini untuk menerapkannya, gitu ya. Jadi nggak ada ekspektasi bahwa mereka pasti akan menerapkan nasihat dari kami. Kenapa? Karena kita sudah cukup
tersadar bahwa setiap manusia itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda gitu. Ada beberapa orang yang memilih untuk ngeblok untuk tidak percaya apa yang dinasehati. Okay. I think some of you have heard me talk about yes but people. Ya, ya. Mungkin beberapa ada yang dengar jadi waktu I'll tell them a bit about I'll tell them a bit about the what you mentioned. Ya, Okay. jadi waktu itu di hari Minggu ya di Wihara Ekayana Arama beliau mengatakan mengenai yes but, jadi kayak iya tapi. Jadi ada beberapa orang yang begitu dikasih tahu sesuatu, dikasih tahu nasihat, jawabannya adalah iya sih, tapi gitu. Jadi selalu ada tapinya. Oh, that was short. So they come to you and they have to talk to you very urgently because they have a problem. So you make room for them, and then they come and tell you their problem. It takes maybe an hour. You cut them off after a while. But it takes a while, Then you give some advice, and without even trying the advice, they reply, yes, but, and then tell you why they can't follow the advice. Ini sering terjadi, misalnya umat datang ke saya, kemudian kasih tahu masalahnya semuanya, kadang-kadang bisa sampai sejam gitu ya. Biasanya kalau udah 1 jam saya potong, saya nggak biarkan lebih lama dari itu. Terus kemudian setelah saya memberikannya nasihat gitu ya, bahkan sebelum mempraktekkan nasihat itu saja, mereka udah langsung duluan menyanggah. Mereka langsung bilang, iya sih, tapi lalu kemudian memberikan alasan-alasan kenapa mereka nggak bisa menerapkan nasihat itu. Yeah. And then they say, they say to, Ya. like me or whoever is listening, you don't understand and my problem, and they spend another hour repeating their problem and asking for advice. Ya, jadi setelah diberikan nasihat itu, terus orangnya kemudian bilang, iya sih, tapi kamu nggak ngerti masalah saya apa. Terus lanjut lagi ceritain lagi masalahnya. Sejam lagi cerita lagi. Yeah. And you try and give some other advice, and again, without following it. And I think they aren't even able to repeat what you said because they haven't even listened. Yeah. They respond with yes, but, and tell you why your advice is not going to work. Ya, jadi orang-orang ini setelah dikasih tahu gitu, bahkan kembali lagi bilang iya, tapi bahkan sebenarnya bisa jadi mereka ini kalau disuruh ulangi nasihat yang diberikan tadi juga nggak bisa ngulangin, karena sebenarnya mereka nggak dengerin, terfokus sama masalahnya sendiri. So I give people 2 yes buts. After that, finished. Saya cuma memberikan 2 kali kesempatan untuk orang bilang iya sih, tapi setelah itu udah langsung di-cut. Yeah. Yeah, because people sometimes they will ask questions it's impossible for me to tell them what to do, and if I did, it would be irresponsible of me to tell them what to do. Ya, jadi kadang-kadang beberapa masalah dari orang-orang ini kayaknya nggak mungkin saya bisa memberikan nasihat mereka untuk melakukan sesuatu. Kalaupun saya suruh mereka melakukan sesuatu, kayaknya saya nggak bertanggung jawab gitu loh. Nggak sepantasnya untuk saya menyuruh mereka melakukan itu. So here's an example from years ago. I was in Malaysia giving some talks, and one woman came to see me, and I'll just tell you the essence of her thing instead of the story. Essentially, she said, I've been going out with this guy for a while. Should I marry him? Yeah. Yeah. Like, I'm supposed to know? Yeah, really? And then she tells me, well, I asked, such and such a lama came
a few months ago, and I asked him, and he said, yes, I should marry that guy. Then another Lama came afterwards. I asked him, and he said, no, I should not marry that guy. So now I'm asking you, should I marry him? Ya, jadi ini adalah pengalaman saya waktu pergi ke Malaysia. Saya bertemu dengan seorang umat datang ke saya. Ini seorang umat perempuan ya. Jadi umat perempuan ini datang dan bilang, saya lagi deket nih sama cowok, udah beberapa lama. Harus saya menurut Anda, saya harus kawinin dia apa enggak gitu ya? Saya harus menikah apa enggak gitu? Terus Venerable Chodron bilang, ya nggak tahu, emangnya apa urusan saya gitu ya. Terus ternyata kemudian dia bercerita lagi, dia bilang, gini, jadi beberapa bulan yang lalu seorang lama datang. Saya tanya sama dia, jawabannya, iya, saya harus menikah dengan pria ini. Kemudian beberapa bulan kemudian ada lama kedua datang. Saya tanya pertanyaan yang sama, saya harus menikah nggak nih dengan pria ini? Jawabannya, enggak. Jadi saya bingung, sekarang saya tanya sama kamu, pendapat kamu gimana? So, first of all, as monastics, we have a precept not to be a matchmaker. Yeah, and there's a good reason for that precept. Pertama-tama, sebagai bhiksuni, ada sila yang menentukan bahwa kita tidak boleh jadi mak comblang. Ada alasannya kenapa begitu. Because if you're the matchmaker and the relationship isn't so good, who are they going to blame? Not themselves. They're going to blame you. Ya, ya. Karena kalau kita menjodoh-jodohkan orang, begitu hubungan itu tidak berhasil dengan baik, ya siapa yang disalahkan? Mereka nggak menyalahkan diri sendiri, yang disalahkan kita. Okay. But in this particular case, with this lady asking me if she should marry this guy, I kept on thinking, this guy better be careful because if he marries her, he's going to be in a relationship with somebody who cannot make any clear decisions Right. based on her own wisdom. Right. Ya, terus pada saat kasusnya si umat wanita ini ya, jadi saya jadi berpikir, siapapun pria ini, hati-hati nih kalau dia sampai ujung-ujungnya menikah dengan si wanita ini. Kenapa? Karena wanita ini nggak bisa mengambil keputusan dia sendiri berdasarkan kebijaksanaannya. Okay. So these kinds of things, you have to make up your own mind. Ya, untuk hal-hal seperti ini, kita harus memutuskan sendiri. Okay. So let's go back to how to benefit sentient beings instead of how to matchmake them. Okay, so the first group that we want to look out for, and when we encounter these people to help them, are people who are suffering from injury or illness. Ya, jadi kelompok pertama, orang-orang yang harus kita dahulukan adalah orang-orang yang mengalami penderitaan karena kecelakaan atau penyakit. So this might be, for example, helping people who can't walk well, taking care of people who are sick, visiting people in the hospital to give them some affection and some good cheer. The work done by people who have as a career, being in the medical field, you're doing this all the time. If you have a kind heart, yeah. People involved in hospice work also are doing this. So really helping people with injury and illness because it's quite clear they need help. Ya, jadi contoh-contoh dari perbuatan baik ini adalah misalnya membantu orang yang tidak bisa berjalan, atau mungkin orang sakit, atau kadang-kadang mengunjungi rumah sakit anak-anak gitu misalnya ya, dan kemudian membuat mereka bergembira, menyemangati mereka gitu. Ada beberapa orang-orang yang melakukan ini sehari-hari. Contoh-contohnya adalah tenaga-tenaga medis, ya mereka melakukan ini setiap hari. Tapi tentunya jika mereka melakukannya dengan kebaikan hati gitu ya. Ada juga dari sisi hospice, jadi kayak
rumah yang membantu peralihan pada saat orang-orang yang sudah tua dan sekarat gitu ya, membantu peralihan dengan tenang. Sometimes these people don't want help. If they don't want help, respect that. Yeah, don't force your help on them. Okay. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau ditolong. Jika kasusnya seperti ini, hormatilah dan jangan paksakan. Okay. So, yeah, because if people can do things by themselves, they feel better. Yeah, they feel like they have some control over their lives. Whereas if somebody else is managing everything for them, then they often feel disempowered. And when they feel disempowered, that kind of attitude doesn't help them in recovery. Karena setiap orang berbeda-beda. Ada orang-orang yang merasa jika dia ditolong, dia merasa tidak berdaya. Jadi kemudian kalau udah seperti ini, jadinya malah efeknya akan negatif untuk mereka. Mereka akan semakin merasa tidak berdaya. So when my dad got quite old, he had some problems walking, and he sometimes would fall. So when it came time to get in or out of a car, or walk someplace, I would want to help him do that. He did not want any help from me. No help. He would let my friends help him. He would let my sister help him, but not me. Ya, contohnya adalah pengalaman saya pada saat saya sudah tua, dia sudah semakin sakit dan semakin sulit untuk naik dan turun mobil. Dan saya selalu berusaha untuk membantu beliau. Tapi beliau selalu menolak. Tapi anehnya, kalau teman saya yang membantu atau kakak perempuan saya yang membantu, dia bersedia dibantu. Because it's a role reversal. Parents are used to taking care of kids. They don't want to be dependent on their kids for help because it's reversing the roles. Yeah. And I think because I was the oldest and the most independent of the children, then he didn't want my help. My sister, yes, she could help. And my friends, oh, that was easy. But not me. Maaf, tadi saya terjemahkan sister, kakak perempuan, ternyata yang dimaksud adalah adik perempuan. Jadi kenapa kejadiannya seperti ini? Karena ini seakan jadi kayak perannya berbalik. Jadi orang tua selama ini merasa bahwa perannya itu adalah untuk membantu anaknya. Jadi pada saat perannya itu dibalik, mereka merasa tidak nyaman dengan seperti itu. Itulah sebabnya karena saya adalah anak yang tertua, dia merasa nggak enak, nggak mau kalau saya yang bantuin. Tapi nyatanya kalau adik perempuan saya yang bantuin, dia nggak masalah. So I'll tell you a story. It's funny, but it's not funny. So my dad, sometimes when he was old, he would suffer from incontinence. And so he would pee or poo sometimes, in a store or, somewhere where other than the toilet. Yeah. And so one time I was traveling with him. We were going from one part of the country to the other part of the country. So I wanted to avoid him having these accidents on the plane, in the middle of the airport, So he was wearing diapers, okay? And then I would kind of ask him a lot, Dad, do you want to go to the bathroom? Dad, do you want to go to the bathroom? No, I'm okay. No, I'm okay. No, And I was like, oh my God, he hasn't peed in a while. What's going to happen? And then, he finally said, stop asking me. I'll go when I need to go. Okay. Yeah, and I got to step back and we'll see what happens. And we actually made it to where we were going without an accident. So relieved. But,
I had to respect what he wanted. He did not want me to treat him like a 3-year-old. Ya. Yeah. Jadi ada kejadian ini di mana waktu itu jadi kan ayahnya sudah tua gitu ya. Karena sudah tua jadi tidak bisa menahan buang air kecil dan buang air besar gitu. Makanya selalu harus menggunakan popok. Jadi terutama sekali kalau misalnya lagi berpergian jauh gitu, saya selalu ngecek nih. Saya selalu pastiin, ayah mau ke WC dulu nggak? Supaya nanti kalau waktu lagi di pesawat nggak tiba-tiba itu ya pipisnya di popok itu gitu loh. Dan setiap kali saya tanya langsung dijawabnya nggak usah, nggak mau gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak mau diperlakukan seperti anak-anak berumur 3 tahun. Okay, then the next group of helping people are people who are obscured or ignorant of the means to help themselves. Ya, jadi yang kedua adalah orang-orang yang memiliki kebodohan atau ketidakmampuan untuk membantu diri mereka sendiri. Okay, so this may be children that are playing with matches and they don't know that's dangerous. Yeah, it may be, let's say, people who are very reckless in their behavior, who can't make good decisions and just act impulsively. So you have to help them learn, how to make good decisions. Ya, ini contohnya adalah misalnya anak-anak yang belum tahu gitu ya bahwa tindakan-tindakannya mereka ini bisa berbahaya. Atau mungkin juga beberapa orang dewasa. Kadang ada orang-orang dewasa juga yang seakan-akan nggak sadar bahwa tindakan-tindakan mereka ini bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Kita bisa mengingatkan mereka. It could be teaching young adults how to manage their money. Atau bisa juga misalnya mengajarkan anak-anak muda bagaimana mengatur finansial mereka. Yeah, or helping people who are about to be released from prison on how to do job interviews. Atau misalnya ada tahanan yang akan segera bebas dari penjara, kita bisa mengajarkan mereka keterampilan untuk bisa interview pekerjaan misalnya. Yeah, so these are all ways to help people accomplish their purpose when they don't really know how to do that. Ya, ini We teach them. Ya, Yeah. sorry. Iya, jadi lewat tindakan yang ini tujuannya adalah untuk membantu, menolong mereka, mengajarkan hal-hal atau keterampilan yang mereka tidak miliki. Okay, the third group is how to help people realize their aims. Yeah. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang-orang untuk dapat mewujudkan cita-citanya atau tujuan. So it could be people who are planning a Dharma event or a retreat, yeah, to give them help in the planning of that. Ya, misalnya apa? Misalnya membantu panitia yang sedang menyiapkan retret ini agar bisa dapat terwujud. Yeah, or people are moving their residences to help them move. Atau membantu orang-orang yang mau pindah rumah misalnya. Yeah, or help them plan itineraries with enough rest days so that you don't get sick. Ya, atau mengatur jadwal untuk mereka, dikasih bolong-bolong supaya mereka nggak kecapean. Okay. Then the next group is helping sentient beings who are afraid or are in danger or about to be killed or injured. Ya, kelompok berikutnya adalah menolong makhluk-makhluk lain yang sedang takut, sedang nyawanya terancam. Okay, so for example, purchasing an animal that is about to be slaughtered. Misalnya kita membeli hewan yang akan disembelih. Okay, stepping in to redirect people's attention when you can see them beginning to have a conflict. Ya, atau misalnya kita masuk ke dalam, jika kita sedang melihat ada orang-orang yang sedang ada konflik, kita berusaha untuk mengalihkan keributan itu. Okay, so one thing that can be very good when you hear people
you can feel that they're beginning to, take sides and is to change the topic. Yeah, but you have to change the topic without making it obvious. So whatever it is they're discussing, you talk about that, but you talk about it in a different way. Like maybe they're starting to quarrel over who's going to use the car. Yeah. So you don't get involved in deciding who's going to use the car because, that forget that. But what you could do is start talking about, oh, does the car need a tune-up? After so many miles, we should take it, and make sure it's running properly. Or I saw another car like that was painted another color, and it was really beautiful. Next time the family gets a car, let's get with a different color. So you see what I mean? You're still talking about cars, but you're changing the topic. Ya, And that can work very well to prevent people from quarreling. ya, oke. Contohnya adalah satu petunjuk yang bisa kita lakukan. Misalnya pada saat kita berada di antara teman-teman dan kemudian kita melihat pembicaraan itu sudah mulai memanas gitu ya. Kayak mereka kelihatannya ribut nih gitu. Nah, kita bisa mulai untuk mengalihkan topik pembicaraannya. Tapi triknya adalah pada saat mengalihkan pembicaraannya itu jangan langsung topiknya langsung berubah sama sekali. Topiknya masih di situ, tapi kemudian kita lempar ke arah lain. Contohnya itu apa? Misalnya kalau di keluarga ada yang berebutan, siapa yang mau nyetir mobilnya gitu ya. Kita alihkan pembicaraannya, tapi topiknya masih seputar mobil. Misalnya kita bilang gitu loh, mobil ini udah dicek belum ya olinya gitu. Atau aku lihat mobil ini kayak gini tuh warnanya bagus banget, mungkin lain kali kita beli mobilnya. Jadi intinya adalah kita alihkan pembicaraannya, tapi nggak jauh-jauh itu dari situ supaya nggak terjadi keributan antara orang-orang itu. Okay. It can also include helping people who are lost, get to where they're going. Atau bisa juga membantu orang-orang yang sedang tersesat di perjalanan. Yeah, because especially if you're traveling in another country, you don't know the directions, you may not know the language, you ask somebody for help. If that person is helpful, you are really appreciative. Terutama sekali kasusnya jika kita kebayang ya, kalau misalnya kita lagi di luar negeri, kita nggak ngerti bahasanya, kita nggak ngerti tempatnya, begitu kita tanya jalan, ada orang yang ngasih tahu kita petunjuknya, pasti kita merasa sangat berterima kasih. But if you don't know how to get where they're going, don't give any directions. I've been in situations in India, the people want to help so bad that even if they don't know the directions, they'll point you to go here or there. It's the same here, Venerable. They do that here too. They do that here too. Okay. Ya, tapi kalau kitanya sendiri nggak tahu jalan, jangan kasih arahan, nanti orangnya malah makin nyasar. Beliau bilang waktu di India, kasusnya seperti itu, tanya jalan ke orang, orangnya nggak tahu jalan, tapi tetap ngasih arah, ternyata ujung-ujungnya salah. Saya tadi bilang di sini juga kayaknya gitu deh. Yeah. Okay. It can also include if you see like one person bullying another, to step in and intervene. Ya, atau bisa juga pada saat kita melihat orang sedang dibully gitu ya, kita bisa masuk dan berusaha untuk melerainya. Yeah. So sometimes if you go and there's two kids, one's bullying the other, and you say, cut it out, they won't stop. You got to do something that completely surprises them. Kadang-kadang kalau kita melihat misalnya anak-anak gitu ya, kalau lagi berantem gitu, disuruh berhenti berantem, nggak mau berhenti. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan mereka. So I have a very good story, but you have to know how to swear in English. So maybe I won't tell you that story. Yeah, but here's another story. Okay, this one you don't have to swear. Yeah, so I heard a story of a woman who was she told the story. She was walking
across Central Park in New York, and it was at night, and she was carrying a bunch of packages, and she heard some steps behind her, and it became obvious that somebody was tracking her and following her. So what she did, is instead of run or turn around or whatever, she had her packages. She turned around and she said, "Here, carry this for me," and gave him the packages and started going. And the guy was so surprised, he followed her carrying the packages. And when they got out of the park, then she said, "Thank you very much," took the packages and walked away. Ini ada cerita lucu gitu ya. Ada seorang wanita, dia sedang berjalan malam-malam gitu di Central Park, New York gitu. Ternyata terus dia lagi bawa barang bawaan banyak sekali. Terus kemudian dia mendengar ada suara langkah di belakangnya dia. Jadi rupanya dia sedang dibuntuti oleh seorang pria. Kemudian dia langsung berpikir apa yang dia lakukan gitu ya. Dia bukannya lari, yang dilakukan malah dia langsung balik badan, langsung kasih barang bawaannya dia ke orang itu, ke pria itu, dan bilang, "Nih, bawain." Terus kemudian ternyata orang itu bingung gitu kan, terus nurut, bawain ininya, bawaannya, terus ngikutin gitu ya, sambil bawa belanjaannya gitu. Udah pas sudah sampai ujung, si wanita itu balik lagi dan bilang, ambil lagi paketnya dan bilang, "Makasih ya." Terus langsung kabur gitu. Terus orang yang itu langsung bengong gitu. Karena dia nggak menduga itu bakal terjadi. Yeah. So you have to be creative sometimes in these situations. Jadi kita harus kreatif di situasi seperti ini. Yeah. Okay. Then the next group, this is the fifth group of people to help, is people who are grieving. Ya, yang kelima adalah menolong orang-orang yang sedang bersedih. So this could be they are grieving the death of somebody in their family. They may be grieving maybe the stock market went way down and, they're grieving and they're nervous about their financial situation. Ya, kesedihannya bisa bermacam-macam. Mungkin ada yang sedang ditinggal oleh anggota keluarganya, atau mungkin dia sedang kalut, galau karena harga saham anjlok semuanya. Okay, people who are anxious, it could be consoling them or helping them with daily errands and chores, or helping them to reimagine their future. Ya, atau misalnya orang-orang yang sedang mengalami kecemasan, kita misalnya bisa bantu dia dengan melakukan kegiatan sehari-harinya dia, atau mungkin membantu mereka untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. So I have a friend whose wife died, and they had been married a long time. They had kids, and he knew she was going to die, but it was still very, very painful for him. Jadi pernah ada kejadian kita memiliki seorang teman yang istrinya meninggal. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa istrinya itu akan meninggal, tapi tetap sedih sekali. Okay, so he told me later that for the first few weeks, so many people brought casseroles. Okay, casserole. Do you know what casseroles are? Yeah. Ya. So casserole, you just put everything in it and cover it with cheese and cook it. It's what to do with leftovers. So so everybody would be, so many people brought him casseroles. But after 6 or 7 weeks, then the casseroles stopped, and he had to figure out his own meals. Ya. Setelah kejadian itu, kemudian dia menceritakan bahwa selama 6-7 minggu, ternyata tetangganya terus datang bergantian dan membawakan casserole kayak makanan gitu ya. Menurut beliau itu makanannya biasanya gampang dibikin kalau kita punya makanan sisaan. Jadi orang-orang ini bikin dari makanan sisaannya. Terus kemudian selama 6-7 minggu, baru semua sumbangan makanan itu terhenti, baru dia harus pikirin gimana untuk dapetin makanan mereka sendiri. Yeah, but he really appreciated the casseroles while they were coming. Ya, tapi dia sangat menghargai semua sumbangan itu. Although I think sometimes he would have liked some variety. Mungkin lebih pilih variasi ya.
bosan tiap hari makan itu terus. Okay, the sixth group is people who are poor and needy, Ya, and we help them by giving them material aid in a very respectful manner. ya, yang keenam adalah kita membantu orang-orang yang miskin atau hidupnya sulit, dan kita memberikan materi, tapi kita berikan dengan rasa hormat. Okay, so when you give to beggars, don't just like walk by and like toss it, you know. Ya, contohnya kalau memberikan kepada pengemis, jangan dengan angkuh, jangan jalan terus lempar koinnya. Yeah, but look at the person and give with both hands. Ya, jadi kita harus melihat orangnya dan memberikan dengan dua tangan. And one person told me this story. He was, walking through a part of the town where there was a lot of people living on the streets. And there was one woman living on the streets, and he had some food, and he didn't have much money, with him. And he said, I don't have much money, but here I want to give you this food. And, bent over and handed her the food and looked her in the eye when he was saying that. Ya, ada cerita seseorang ini, seorang pria, dia sedang membawa makanan, kemudian dia melihat seorang wanita yang hidup di pinggir jalan. Jadi yang dia lakukan adalah dia nggak punya banyak duit, tapi dia punya makanannya. Jadi yang dia lakukan adalah dia menatap wanita itu menatap langsung di matanya, dan kemudian memberikannya dengan dua tangan. Ini silakan untuk kamu. Okay, and she teared up and said, how you gave me the food was much more, had a stronger effect on me than just receiving the food, because he had given it so respectfully to her. Dan kemudian wanita ini menangis. Lalu dia bilang, cara kamu memberikan makanan itu dengan penuh rasa hormat, itu lebih dari sekedar makna dari pemberian ini sendiri, lebih dari sekedar makanannya. So helping the poor and needy could also be helping people see their value as human beings, even though at that particular moment, they're in difficult situations. Ya. Salah satunya juga contohnya adalah mengingatkan orang-orang mengenai nilai mereka sebagai manusia, terutama sekali pada saat mereka sedang dalam keadaan yang sangat kacau. Yeah, or encouraging them to just try something or helping them try something. Ya, kita bisa mendorong mereka, menyemangati mereka untuk mencoba sesuatu yang baru. Yeah, because I think one of the biggest hindrances we often have is when we think I can't do it, or I'm not worthy of doing that or having that. Salah satu rintangan terbesar kita sebagai manusia adalah kadang-kadang kita suka ngomong, saya tidak bisa melakukan ini, atau saya tidak pantas melakukan ini. Okay. Then the seventh group is to offer assistance to those who need a place to stay. Yang ketujuh adalah membantu orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal. Okay, so this could be travelers, people who are impoverished, Dharma practitioners, and even stray animals. Ya, ini bisa termasuk orang-orang yang berpergian, atau orang yang tidak punya rumah, atau pelatih dharma, atau bisa juga hewan-hewan liar. Okay, that doesn't mean that just if somebody looks completely imbalanced, that you bring them home, But if you see a situation where you can help house people or get them to a shelter, someplace where they can be safe. Ya, tapi kita tetap harus waspada, bukan berarti terus kita membiarkan semua orang masuk. Jadi kita lihat-lihat dulu juga gitu ya. Kalau mungkin orangnya kelihatannya berbahaya juga jangan diberikan. Atau mungkin kita bisa bantu untuk bantu dia untuk mencari tempat perlindungan seperti shelter. And the eighth is people who want to be in harmony, to help them by teaching them good communication skills. Ya, yang kedelapan adalah membantu orang-orang yang ingin memiliki hubungan yang harmonis dengan cara
mengajarkan mereka caranya gimana. Encouraging them to forgive the other person, speaking of the benefits of reconciling with somebody that they've quarreled with. Ya, caranya adalah dengan memberikan mereka nasihat, misalnya kalau mereka sedang ada kesulitan dalam hubungannya, gimana cara untuk baikan lagi. Then the ninth group is assisting people who want to follow the path. Yang kesembilan adalah membantu orang-orang yang ingin mengikuti jalan ajaran. So it may be people who want to make offerings, helping them to do that. People who want to study the Dharma, giving them books, taking them to teachings with you. People who want to go on pilgrimage to the holy sites, giving them advice or traveling with them. Ya, bisa dalam banyak bentuk, misalnya bantu orang-orang yang mau memberikan persembahan kepada altar, atau mungkin orang yang ingin belajar Dharma, kita bisa memberikan mereka buku, atau mungkin orang-orang yang ingin berziarah, kita bisa memberikan mereka nasihat atau tips perjalanan. Yeah, it could be encouraging them to go to teachings, helping them to meet a qualified Dharma teacher. Ya, bisa juga memberikan mereka arahan gitu. Misalnya kita kenal, kita tahu seorang guru Dharma yang terpercaya, kita bisa perkenalkan kepada mereka. And then the 10th group are people who are acting negatively or about to do so. Yang ke-10 ada orang-orang yang berperilaku negatif atau seakan-akan atau akan melakukan tindakan negatif. So this may include somebody who's about to follow a wrong path, come to the right path in terms of the Dharma that they're following. Misalnya apa? Orang-orang yang mengikuti jalan yang salah, kita bantu mereka untuk mengikuti jalan Dharma. Yeah, by giving them Dharma advice. Yeah. Or people who are about to do some kind of negative action, distracting them, telling them the disadvantages of that action. Atau misalnya orang-orang yang akan melakukan tindakan yang buruk, kita berusaha untuk alihkan perhatiannya, atau mungkin kita kasih tahu ke mereka bahwa itu akibatnya akan sangat buruk. Yeah. Or taking special interest in especially if you're a teacher, but also if you're a parent or just a neighbor, in children who are acting out. Yeah. Because when a child is acting out, they're starting fights, they're bullying with others, they're being aggressive. What they're really saying is, help me, I need help. Yeah. So the temptation is they're acting out, you want to discipline them, go to your room or slap them or whatever. No, they're crying for help. Yeah. So you have to be very skillful and kind of take that child under your wing and get him involved in good activities and show him that there's one adult in the world who cares about them. Oke. Jika kita seorang guru atau orang tua misalnya gitu ya, kita bisa memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang bermasalah, yang misalnya anak-anak yang suka bikin onar. Satu hal yang harus kita pahami adalah pada saat anak-anak ini berperilaku buruk atau bikin onar, itu sebenarnya cara mereka untuk teriak, tolong saya butuh pertolongan gitu. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana, jadinya makanya bikin masalah gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membantu mengajak mereka untuk melakukan aktivitas yang baik. Dengan cara itu mereka jadi sadar bahwa sebenarnya ada orang dewasa yang sayang sama mereka. Itu yang mereka butuhkan. So some of you may know that from your own experience when you were little, that maybe there was, you were just feeling unloved or unappreciated, or you were having problems in school and you were acting out. All it takes is one adult who really shows sincere interest in a child and engages that child and shows that child that they're worthwhile and, encourages them. All it takes is one adult who really sticks there,
not somebody who helps one time and then I'm too busy, but really is, a support for that kid. And that can really, really help. Ya, mungkin kita sendiri juga pernah mengalami pengalaman seperti ini, ya, pada saat seorang anak yang bermasalah, kemudian ada guru misalnya yang terus membantu dan memberikan perhatian kepada anak itu. Tapi harus diingat bahwa ini jangan dilakukan hanya sekali saja, tapi ini harus sesuatu yang dilakukan secara konsisten gitu ya. Jangan cuma bantu sekali terus habis itu besoknya udah nggak peduli lagi. Supaya si anak itu juga bisa tumbuh dan merasa bahwa dia disayangi. Okay, then the 11th category is people who can only be helped by a demonstration of supernormal powers. You should help those people by Wow. exhibiting your powers. Okay? That's one thing, that it's easy not to break that. When you don't have any supernormal powers, there's nothing to show. And if you have them, you don't just show them randomly, okay? But this is citing a specific case, where that's what is needed to help somebody. Ya. Yang nomor 11 ini sangat spesifik ya, membantu orang-orang yang hanya bisa dibantu jika kita menunjukkan kekuatan supranatural kita. Gitu. Tapi jika kita memang memiliki kekuatan supranatural ya, bukan berarti kita harus memamerkannya ke sana kemari gitu. Menurut beliau jadi yang nomor ini paling gampang untuk tidak dilakukan karena biasanya kita sendiri juga tidak punya kekuatan supranatural. Okay, so those are the 11 groups of people to pay particular attention to offering aid to. That doesn't mean that we ignore everybody else and don't give them help. Ya, jadi itulah 11 kelompok utama orang-orang yang perlu kita bantu, tapi bukan berarti orang-orang yang tidak masuk di dalam kategori tersebut tidak kita bantu. Okay, then there was one question from somebody who's asking me to give a short teaching on emptiness. Lalu ada satu pertanyaan yang meminta Venerable untuk mengajarkan tentang kekosongan tapi secara singkat. Okay, so we're already 15 minutes over time, so it's going to be short. Kita sebenarnya sudah molor 15 menit, jadi ini akan singkat sekali. Okay, so the basic point is the way things appear to our senses is not the way they actually exist. Oke. Yang paling inti adalah segala sesuatu yang terlihat, cara kita menangkap segala sesuatu yang ada di sana, itu sebenarnya berbeda dengan eksistensi mereka sesungguhnya. Yeah, that in reality, things exist dependent on other factors that are not them, but they appear to our senses as if they have their own essence, which is them. Ya, kenyataan sesungguhnya adalah segala sesuatu hal di luar sana sebenarnya bergantung dengan segala hal yang bukan dirinya, gitu ya. Ada ketergantungan dari berbagai macam elemen. Tapi pada saat kita melihat itu, kita menangkapnya seakan-akan objek itu berdiri sendiri, tidak bergantung. So, in reality, things that are dependent on other things are empty of having their own self-nature. Karena itulah, segala hal yang bergantung dengan hal-hal yang lainnya, sejatinya mereka itu kosong. Tidak memiliki identitas dirinya sendiri yang sesungguhnya. Okay. So, a clock. This is a clock, right? Ya, misalnya Everybody agree? Yeah. It appears from its own side to be a clock.
right? As if anybody in their right mind would know that this is a clock, because it has the nature of a clock somewhere embedded in it. That's how it appears to us. Ya, jadi contohnya adalah objek jam ini. Kita melihat jam ini, kita langsung menganggap bahwa ini adalah sebuah jam. Karena jam ini alaminya memiliki segala sesuatu hal yang bisa kita kategorikan sebagai sebuah jam. Okay. And it looks like it exists objectively. In other words, I'm here, my mind is here, the clock is out there, unrelated to my mind. That's how it appears, right? Ya, jadi seakan-akan keberadaan jam ini adalah objektif. Dalam arti, ada pikiran saya, ada jam ini, dan tidak ada kebergantungan atau hubungan sama sekali antara pikiran saya dengan jam ini. Okay. But when we look for what actually is the clock, and we look, because, if there's a real clock from its own side, it's got to be somewhere in here. So I'm not going to take the clock apart, but let's imagine, okay? So we take off this plastic covering and put it here. We take off this metal thing. We take out the black. We take off the front. We take out the hands and the face of the clock. We take out all the machinery inside. We have each part laid out on the table in front of us. Is there a clock? Where is there a clock? Let me translate Yeah. that first. Oke. Jadi kita menganggap bahwa sebuah kesatuan ini adalah jam. Tapi kemudian apa yang terjadi pada saat kita mulai mempreteli jam ini? Jadi satu persatu kita lepas kaca pelindungnya, kita lepas jarum jamnya, mesin-mesinnya, lalu kita meletakkan semuanya di atas meja. Lalu pertanyaannya adalah, apakah masih ada jamnya? Yeah. Ada nggak jamnya? Ada nggak yang kita sebut jam? You can't find a clock. All you find are parts of a clock. Jadi yang kita temukan sudah tidak ada jamnya yang kita temukan hanya bagian-bagian dari jam tersebut. So the clock is dependent on all the parts of the clock. It's also dependent on these parts being arranged in a particular way. And it's also dependent on our looking at it and saying, oh, that thing can function to tell time, so I'm going to call it a clock. Oke. Jadi ternyata sebenarnya banyak yang menyebabkan ini bisa disebut sebagai sebuah jam. Yang pertama adalah ada bagian-bagian. Jadi jam ini bergantung dari bagian-bagian yang membentuk jam itu. Ya, semua tadi yang jarum jamnya, ada mesinnya dan lain-lain. Terus yang kedua adalah jam ini juga bergantung pada seseorang yang bisa menyusunnya. Gitu ya, proses pembuatan jam itu. Terus yang ketiga adalah jam itu juga bergantung pada kehadiran saya sendiri, kita sendiri yang bisa melihat dan kemudian mengidentifikasi bahwa oh itu adalah sebuah jam. Okay, so the clock is dependent on parts that individually are not a clock. Jadi jam itu bergantung pada segala sesuatu hal yang bukan jam. Okay. Plus, those parts need to be put together in a certain fashion. Dan selain itu juga bagian-bagian dari jam itu juga harus dikumpulkan, diperlakukan secara khusus supaya bisa membentuk jam. And then also it is related to our mind, because
we need something that will tell time, and we look and, oh, gee, it looks like this thing can be used to tell time. So I will call it a clock. And you give it the name clock, and then we all know to call it a clock. But even though we all call it a clock, there is no clock in here that we can identify. Ya. Dan yang ketiga adalah tergantung pada kita sendiri, yang mana yang terjadi adalah kita melihat benda ini, kemudian kita mempunyai konsep, kita melihat bahwa oh, benda ini bisa ngebantu kita untuk biar tahu waktu gitu ya, dan kemudian aku akan menyebutnya sebagai jam gitu ya. Jadi ada bagian dari kita pun yang menamakan ini sebagai jam. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari jam ini lagi kosong. Sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai jam itu. Okay, so the clock is only an example, so that you can understand how it works. Seeing that there's not really a clock in here doesn't really spark any kind of, feeling of, gee, that's unusual. It's, it's like, well, so what? But if you do that same kind of analysis regarding yourself and trying to find who you are, then it really has an impact. Jadi hanya dengan memiliki pemahaman yang tadi dijelaskan gitu ya. Pada saat pemahaman ini kita terapkan pada jam ini, mungkin tidak ada sesuatu yang luar biasa kayak oh ya udah gitu jadi paham aja. Tapi dampaknya akan luar biasa saat kita menerapkan pemahaman ini kepada diri kita sendiri. Okay. Or do it with a person that you're very attached to. And look for who is that person really. Yeah. Atau bisa juga kita lakukan, kita terapkan kepada orang-orang yang mana kita melekat terhadap orang-orang itu. Kita jadi langsung mempertanyakan, siapa sih sebenarnya orang ini? Yeah. Then it gets very interesting. Nah, akan menjadi perenungan yang menarik. Okay. But that's all for now. Cukup sampai di situ. Yes, but. Okay. Yeah. Yes, but. Yes, but. Yeah, that's what the clock says. Okay. So we will dedicate the merit. Kita akan lakukan pelimpahan jasa. Dengan kebajikan ini, semoga kita segera meraih kondisi pencerahan Guru Buddha, sehingga kita mampu membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan. Semoga batin bodi yang berharga yang belum terlahir segera muncul dan bertumbuh. Semoga batin bodi yang sudah terlahir tidak pernah merosot, namun terus berkembang sekarang dan selama-lamanya.